सत श्री अकाल दोस्तों, तुहाडा स्वागत है बलविंदर सिंह बाजवा वालों एक बार फिर। अज असी तुहाडे नाल गल करन जा रहे हैं जिद्दां कि अजकल अमेरिका दे की सारी दुनिया दे ही जिहड़े हालात पहला वर्गे नहीं रहे, बहुत ही ज़्यादा चेंजिज आ रही हैं, बड़ियां रिस्ट्रिक्शन हो रही हैं। सो अमेरिका दे विच अज दा दिन सी जिहड़ा सारे पासे ही सोशल मीडिया दे उत्ते की चैनलों के उत्ते एक गल ही हो रही सी, खास करके ड्राइविंग दे बारे, ट्रकिंग दे जिहड़े मेरे वीर जां जिहड़े कोई भी कई कंट्रियां दे लोग इत्थों दे भी लोग जिहड़े ट्रक चलाउंदे हन, CDL लाइसेंस जिसनों की कहते हैं कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस, जो कि लाइसेंस लैन तो बाद कमर्शियल व्हीकल तुसी चला सकते हो। पिछे जी कुछ घटनावां हुईयां सन, जिवें तुहानूं पता है कि फरीडा दे विच भी होया सी, यू टर्न मार लगे अपने मुंडे कदे कोलों पिछों वैन आ रही सी, उस दे विच भी 3 मौतां होईयां सन। उस तो बाद लगातार सोशल मीडिया के उत्ते भी वायरल होने तो बाद ये खबरां जिहड़ियां सन हौली हौली एक कानून का रूप धारण करने वाले पासे जा रही। अज अमेरिका दे विच ट्रांसपोर्ट के जिहड़े सैकटरी ने, जिहड़े CNP डफी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्टली कहा कि असी बड़े लंबे समय तो देख रहे थे कि असी ये हुण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करांगे। असी जिहड़ियां अमेरिकन लोकां दीयां जिहड़ियां जिंदगी ने असी उन्हां दे नाल खिलवाड़ नहीं करदे ना, असी किसी भी इदां दियां नूं उत्ते रोड ते नहीं चढ़न देने जिहड़े साडियां जानां दे लई खतरा बन सकदे हन। उन्हां दे उस दे विच अपनी स्पीच दे विच जिहड़ा मिस्टर डफी जी जिहड़ा उन्होंने अपने 3 उदाहरणां दित्तियां सी, उन्हां दे विच उन्होंने जिहड़ी एक उदाहरण दित्ती सी कि मार्च 14 नूं टैक्सस दे विच एक स्टाप साइन जिहड़ा सी उसनूं मिस करके स्टाप साइन फेल, उसने उन्होंने मिस करके स्टाप साइन नहीं रुकिया तो उसने जाके एक्सीडेंट किया सी। उस दे विच दो जणियां दी मौत हो गई सी ते 17 बंदे जिहड़े सी हॉस्पिटल च लगे सी अते 16-17 जिहड़ियां कारां सी वो भी डैमेज होईयां सी। ट्रैफिक दे विच जिहड़ी कारां सी उन्हां दे उत्ते जा चढ़िया सी ट्रक। दूजी उन्होंने खबर की सी मई 6 नूं एलबामा दे विच उत्थे जिहड़ा ये गल होया सी कि जिहड़े लाइसेंस उसनूं 6 हफ्तियां तो भी घੱਟ ਦਾ जिहड़ा तजर्बा सी ते वो रोड दे उत्ते ट्रक ट्रेलर चला रहा सी। सो उसने भी जिहड़ा रैड लाइट जिहड़ी क्रॉस करके उस दे विच भी जिहड़े 2 जिहड़े लोकां दी मौत हो चुकी सी अते 4 जिहड़े इंजर्ड होए सन। तीसरी उन्होंने अपनी जिहड़ी हुणे अपने मुंडे की जिहड़ी उदाहरण दित्ती, उन्हें अगस्त 12 की गल है, फ्लोरिडा दे विच जदों कि इलीगल यू टर्न मारिया गया सी ते पिछों एक जिहड़ी वैन आ रही सी, वो जिहड़ी वैन सी उस दे विच जिहड़े 3 जने सन, तिन्हां दी उत्थे मौके ते स्पाट ते डैथ हो गई सी। ये वक्री गल है कि अदों उसनूं घरे उत्थों मोटल जाण दित्ता सी, मोटल तो स्टाकटन चला गया सी, बाद रौला रप्पा ज़्यादा पैण दे करके उसनूं फिर उत्थों प्राइवेट जैट दे विच फ्लोरिडा की पुलिस लैके आई सी अते केस चलिया। वो जिहड़ा केस भी अजे चल रहा है, वो आपां डिटेल च पहलां भी गल चेक कर चुके हैं, फिर किते करांगे। अज आपां गल करन जा रहे हैं जिहड़ा CDL लाइसेंस जिहड़ा कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस है, सितंबर 26 तरीक नूं इन्हां ने एक एमरजेंसी जिहड़ा सी इन्हां ने एक कानून लिआंदा, नैशनल एमरजेंसी के तौर पर इन्हां ने ये नहीं कि कोई वार्निंग दी है, ये कानून जिहड़ा इन्हां दा बन गया। इन्हां ने कहा हुण जिहड़ा कि जिन्ने भी लोकां दे पहलां जिहड़े कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस ये सारिਆਂ दे चैक होणगे। इन्हां नूं उन्होंने 10 अक्तूबर तक जिहड़ा समा दिता है, जिथे जिथे भी तुसीं रहिंदे हो तुहाडे लागे जिहड़ा DMV है उत्थे जाके तुसीं अपना जिहड़ा लाइसेंस जिहड़ा तुहानूं मिलिया होया CDL लाइसेंस वो जाके जिहड़ा चैक कराओ। वो चैक कराउण दे वेले तुहानूं उन्होंने ये भी कहा है कि तुहाडा जिहड़ा इमीग्रेशन स्टेटस है, जिस तरह कि पहला हुंदा सी तुसीं किसी नूं ग्रीन कार्ड दिखा दिओ, वो कहंदे सन कि ही इज़ ए परमानेंट रेजिडेंस, गल खत्म हो गई। वो कहंदे हन वो भी उत्थों वैरीफाई किया जाएगा कि हुण इसका जिहड़ा इमीग्रेशन का की स्टेटस है। पहलां जिहड़े सी ये
वर्क परमिट वालिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, पर ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ वर्क परमिट ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ ਉਹ नहीं मिलणगे। वर्क परमिट ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ H2A H2B ਐਂਡ E2 ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਹੀ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲਾਫੁਲ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਤੰਬਰ 22 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਜਾਰੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਨੁਭਵ ਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਦੈਨ 25% ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ CDL ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਲਾਈ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਡੈਡਲੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 25% ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ CDL ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ, 25% ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਬਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਵਰੀ ਡੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੀ ਡੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫਲੋਰੀਡਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਟਾਪ ਦਾ ਮੀਨ ਕੀ ਹੈ, ਟਰਨ ਦਾ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
कि ये लाइसेंस बिल्कुल अनगैली ना करो, अनगैली ना करो, क्योंकि 10 अक्तूबर तो बाद ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ DM ਵੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਤੱਕ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Good morning, everyone. I am here with Jesse Ellison. He is our Chief Counsel at FM CSA. We're here to talk about, I think, a critical issue, important issue in regard to the safety of our roadways. Because we have a government system designed to keep American families on the road safe, but that system has been compromised. I'm talking about non-domiciled commercial driver's licenses that are issued across the country. So in plain English, this is a license to operate a massive 80,000-pound truck that's being issued to foreign drivers who are not U.S. citizens or lawful permanent residents. The process for issuing these licenses is absolutely 100% broken. It has become a threat to public safety, and it is a national emergency that requires action right now. This isn't fear-mongering. This is a serious business that entails American families and their lives. So this year alone, a series of horrific fatal crashes have been caused by dangerous non-domiciled CDL drivers. So I want to go through a couple of examples. Some safety advocates and news reports that something was seriously wrong. It was alleged that the open border policies of the last administration has led to an exploitation of our nation's trucking licensing system. So today, I'm here to tell you after our audit that those reports, they're all true. What our audit has already discovered should anger every single American. So here's what we've learned. We just want to walk through it. First, our audit revealed a systemic breakdown among states to follow the law and issue licenses properly. States are failing to follow even the most basic procedures. We even uncovered widespread procedural errors, computer programming flaws, and a gross lack of oversight in the states that issue CDLs. This means that thousands of licenses that should never have been issued actually were issued. States are issuing licenses that extend months and even years beyond a driver's lawful presence in the U.S. This is a direct incentive to stay in our country illegally beyond their authorized work permit. They have driver's licenses. So in some disturbing cases, they have failed to validate a driver's lawful presence before handing them a commercial license. It's deeply disturbing, but even worse. Our second finding was that the current federal regulations are allowing dangerous, unqualified drivers on American roadways. This means that even when the rules are being followed, dangerous individuals who shouldn't be near a big rig are getting behind the wheel and causing crashes on our roadways. Eligibility requirements are deeply flawed and they're way too broad. They are simply not strong enough to prevent more of these horrific crashes from occurring in America. The system, it's failed, and it's a national emergency. So the combination of a catastrophic failure of states to follow the law and a broken system has created an imminent hazard to American travelers. That is why today I'm announcing two immediate major actions. Number one, we're issuing an emergency rule that fundamentally overhauls who is eligible for a non-domiciled CDL. These tighter federal standards, they're going to keep Americans and families safe on our roadways. Now, this is not a proposal. This is a final rule. And it is effective immediately. Jesse's going to go through those details in just a little bit, but
Here's the bottom line. Non-citizens will not be eligible for a CDL unless they meet a much stricter set of rules. Second, all states must immediately pause the issuance of non-domiciled CDLs until they can comply with our new rules. My message, it's very simple. Get into compliance now, or we'll pull funding and we'll force you into compliance. Nowhere in the country have we found a more egregious licensing situation than in the state of California. That's why the second action we're announcing today is an additional enforcement action against California. So for 2 weeks, FMCSA investigators were on site in California actually looking at their records. So we took a random sample. Investigators found that more than 1 in 4 non-domiciled CDLs were issued in direct violation of federal safety standards. So let's just put that another way. Over 25% of these licenses, they were issued illegally. So let me give you some examples. This is not the ending. This is just the beginning. Our team identified non-domiciled CDLs that were issued improperly in Colorado, Pennsylvania, South Dakota, Texas, and in Washington. Those states should know that enforcement actions against them are forthcoming. And we expect the list of states to grow as our nationwide audit continues. So to every other state, consider this your notice. Fix your system, fix your rules, comply with the law. Every governor must immediately begin a top-to-bottom audit of every non-domiciled issued CDL in your state. And if you find any license that was not issued properly, revoke it. Get rid of it. Keep your streets safe, all of our streets safe. Bring your programs into compliance. You do not want the blood of more traffic deaths on your hands, governors. You do not want that. Now, I want to go through these details further. And again, Jesse Elison is our chief counsel at FMCSA, and he'll walk through those details right now. Thank you. Thank you, Mr. Secretary. Secretary Duffy has outlined FMCSA has recently become aware of a critical safety failure. Really, it's a crisis on 2 fronts. The eligibility requirements for obtaining a non-domiciled commercial learner permit and commercial driver's license, or CLP and CDLs, are not narrowly tailored to provide sufficient safety. The second front is the existing regulatory framework is unworkable in practice due to the systematic deficiencies in state implementation. So FMCSA, in good faith, cannot permit this demonstrably failed non-domiciled credentialing system to continue in its current framework. Therefore, we find good cause to issue this IFR, this interim final rule, as Secretary Duffy has mentioned, is effective immediately. And this finding is based on the determination that a regular notice and public procedure are both contrary to the public interest and just not practical, because it would delay the adoption and the immediate implementation of the new strict standards for the issuance of CLPs and CDLs. To address this 2-front crisis, we need to act immediately. As Secretary Duffy said, it's an imminent hazard to public safety. I'll take just a brief overview. I'll provide a brief overview of the changes in the rule and direct you to FMCSA will be providing a more extensive breakdown of the changes in the rule. But generally, it does 4 things. The change in the rule tightens eligibility. An employment authorization document alone will not be sufficient to obtain a non-domiciled CDL. Eligibility will be restricted to individuals who have lawfully entered the U.S.
under a narrow set of verified employment-based visas, specifically and only H-2B, H-2A, and E-2. Secondly, the rule mandates verification. As Secretary Duffy had highlighted, there are many instances where states are not even verifying the underlying immigration documents. But they will now be required to use the Federal SAVE immigration database to verify an applicant's lawful status for every single issuance and renewal of a non-domiciled CDL, no exceptions. Thirdly, there'll be a shortened renewal requirement. The license will now expire when the driver's employment-based visa ends, or in 1 year, or whichever comes first. This will safeguard against the reckless practice of issuing licenses long after a driver's authority to be in the country has expired. And finally, this rule will require in-person renewal. All renewals must be done in person, which will prevent automatic renewals by mail. Just to give a little bit of perspective on the impact of this rule, it's prospective, not retrospective. So it doesn't affect the non-domiciled CDLs today. And that amount is about 200,000 and 20,000 learner permits, which is about 5% of the overall CDLs that are issued, about 3.5 CDLs for interstate commerce. The impact of this rule under the current rules would effectively remove about 190,000 of the non-domiciled CDLs. So it will be significant. The second part that Secretary Duffy has highlighted is FMCSA's action against California. We'll be issuing today a preliminary determination of substantial noncompliance with the standards of issuing CDLs. All states must comply with the statutory requirements for issuances of CDLs, or they risk their highway funding being withheld, or up to decertification of their actual CDL program. In California, FMCSA concluded an annual program review, which is a regular review of the state driver's licensing licensing programs. This particular program, after the direction of Secretary Duffy, we added the non-domiciled component and really focused on that. It's an extensive review. We reviewed 145 of the over 3,000 non-domiciled CDLs issued in California in June. And it took almost 2 weeks of an on-site investigation. And as Secretary Duffy mentioned, 1 in 4 of our sample size were issued in violation of the federal regulations. So over 60,000, there are over 60,000 non-domiciled CDLs issued in California. And so this potentially impacts about 15,000 drivers. So we'll issue our preliminary determination against California for failing to meet the requirements. And let me just outline some of the requirements that will be in our letter. California must immediately pause issuing non-domiciled commercial learner permits and commercial driver's licenses. And as soon as practicable, they need to identify all of the unexpired non-domiciled CDLs that were issued in compliance with the relevant regulations. They must conduct an internal audit to identify all procedural and programming errors, training and quality assurance problems, and insufficient policies and practices, and all of the other issues that have resulted in widespread noncompliance in the issuance of non-domiciled CDLs. They must notify FMCSA of the audit findings and the number of unexpired compliant non-domiciled CDLs. They need to take immediate action to correct the deficiencies identified in the audit. They need to take immediate action to avoid and rescind all improperly issued CDLs and reissue those non-domiciled CDLs in accordance with the regulations in effect at the time of reissuance. And they must, in resuming issuing the non-domiciled CDLs, only after the state has ensured
that all statutes, regulations, and necessary oversight is in place. As Secretary Duffy mentioned, they have 30 days to respond to the noncompliance letter that'll go out today, and to provide their corrective action to make the implementations necessary to bring their program into compliance with the law. We'll take your questions in just a moment. I want to give one point of clarification. So this is not retroactive, and not because we did not want to make this retroactive. This is prospective. If we can find a pathway forward to make it retroactive, we will, because we're very concerned about the issues that have been issued over the course of the last several years. And so that's issue number one. But issue number two, we all saw during COVID how important our truck drivers are to moving supplies, goods, food throughout our country. And we've had a lot of conversations. This is not about the movement of goods. It's follow the law, number one. But we have a lot of drivers who are U.S. citizens who are ready and willing and able to take these loads. And so this is not going to impact the flow of goods at all. We don't need non-domiciled CDL drivers to carry loads in America to make sure our goods travel throughout the country. We have American drivers who are, again, ready, willing, and able to take those loads. And so, again, we're going to force compliance with the law, but this has no impact on the movement of goods.